phela amakhosikazi nenzani manje. Bashaya abafana, hayi bashayela abafana. Zambisini. Noma unini, noma ngisebumnandini, ngeke ngiphinde ngimlalele usathane. Noma ngisebumnandi, 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 ngiphinde ngimlalele usathane. Ngwele somanda, ngwele somanda, Nkosi yethu bukhulu bakho abulinganiseki, amandla akho somandla ayababazeka, ngoba uyingcwele, ngcwele, ngoba uyingcwele, sithi ngoba Yesu bukhulu bakho abulinganiseki, amandla akho somandla ayababazeka, ngoba uyingcwele, ngoba uyingcwele, sithi ngoba Yesu bukhulu bakho abulinganiseki, amandla akho somandla ayababazeka, ngoba uyingcwele, Uzothenga bese umama Masona azothula isikhumbuzo sosuku. Kwasikelele i-Afrika sazobangena ngempela ukuthi nje kusafika. Kwasisikelela i-Afrika sazobangena ngempela nje ukuthi ngisafika. Kapala ngahaya. Baqala bathi bangikhomba. Bathi mina ngiyaphezulu. Mina ngiyahaya. Ganda mathiyo. Tiyo mfuthiwe zinsimbi zabelungu. Kwasisikelela i-Afrika sazobangena ngempela ukuthi nje kusafika. Kathi mama mina ngilambile. Wathi ma thina mntanami musukhala wathi akunendaba noma kungathiwa wena ulambile emqondweni. Kathi mina ma ngilambile ngifuna ukudla. Athi mama kudliwa yinja yakho emabalabala.
Ganda Mathiyo. Thula sana. Yebo umama akekho. Sayothenga ukudla. Kudliwe yisha. Inja yakabhonga emabalabala. Kathi mina mangisenendaba nokulamba esiswini kodwa mama ngisenendaba nokulamba esiswini into enginendaba nayo eyokulamba emqondweni kodwa anginendaba nokuthi mina ngenza isisu sami sisuthe kodwa nginendaba ukuthi ngenza umqondo wami wesuthe ukuthi ngibhale ngithi mangibhala bona beqhubeke nokungiphikisa kodwa ngibatshele ngithi basisikelele iAfrika saze bangena ngempela ukuthi nje ngisafika ya baqala badideka bathi le imbongi enjani ngathi mina cha ngiyimbongi ehlukile kunezinye imbongi ngoba mina mangiphala ngithi mina ngiyahaya ngiyaphezulu baqala bathi hayibo sibonani ngamehlo ngathi mina izimbongi ezinhlanu zayihleze emthini yathe yokuqala sibonani ngamehlo yathe yesibili umhlaba uyaphupha yathe yesithathu masibhaleni mina ngathi ngicela ningilekezele ipeni nephepha mina ngibhale ngithathe lamagama ngibatshele ngibakhuze ngibatshele ukuthi yekani ukuthatha zonke imithwalo nina nihambe nithi niyofunda phezulu le koThekwini nina niyolanda itifiketi nibuya netifiketi ngoba phela ugogo akafundile wena uzokhanda itifiketi zomgwinyathi ngathi bafowethu yekelani musani ukuthi maninikeze ithuba nina nithatha lelithuba nidlale ngalo ngithi kande Mathiyo Sinsimbi zabelu thula sa yebo mama akekho ushonephi sayothenga ukudla kudliwe inja yakagogo babuye nazo itifiketi esengane ezintathu kanye nesokuthi seyagula akaphilile kahle ukamba manga kugogo uthi gogo mina ngiphasile kodwa amaphoyinti awakhe amphikile ngithi mina kosisikelela iAfrika sase bangena kanje ngempela ukuthi nje mina ngisafika. Now I'm going to recite the poem that is dedicated straight to Mr. QM Mdletshe. Nongixolela bakwethu thina baka poets umbhobho uyasihlula. Ukuthi you know why umbhobho ungihlula ukuphatha ukuthi nginezwi lami umbongi kukimi ngaphakathi. Poetry is my culture, it's my tradition. Like a bird never tries to fly. It flies. It is. It's nature. You know? So, ngicela ngombhobho. Bathi noma sebekubeke amabala wena waphenduka ingwe uthathe lawo mabala ube mabalabala uhle ngawo kodwa wena uzobebekezela wethemba ukuthi ngelinye ilanga uyawufuza umqhele womyezane hayi eqala ekhula luka babemkhulu betha kanayo impumelelo yena kanako ukufika ekugcineni kwempilo kanti ababusanga babetha akayokuphatha akayokubusa akayabuka uthisha mkhulu akayokuba umphathi wezinto zakhe sebembekile amabala kodwa babengaboni bona ukuthi bamthesa umqhele wobukhosi yebo waqamba kwakhe yena aqhubekela phambili wathi mina angifuni ukuthi ngidle ngedwa yebo bese besikhiphile isisho bathi umuntu omnyama akafuni ukubona umuntu omnyama eyaphambili wafika yena seqambile kwakhe wathi mina ngiyafisa ukuthi ngibone umuntu omnyama eyaphambili buka bemshilo ngathi amdobe amabele avuthiwe awonina ngathi thula sana yebo umama akekho yebo uyephi bathi sayothenga ukudla yebo ukudla yebo ngilambile engqondweni uthembisile yena wathi uzosifida engqondweni zethu ukuze thina sazi ukuze siguqule isizwe sethu singasiboni ishabalala bona basilayo abezizwe abafika nemfundo yebo yazi babazi ukuthi thina abantu abamnyama engqondweni yethu asifuni ukugcina kulwazi bashaya kanjani bathatha iphepha elimhlophe balibeka phambi kwethu ngoba bayazi ukuthi thina solibalekela kodwa-ke yena uthi asigqilele emfundweni ukuze sobashaya bezizwe sesigqokile lawo majaji sesineziqu nathi sesidizela phezulu amabele amdobe avuthiwe awonini ngiyabuza ngithi hayi mama ngifitanya athi ngifitha ukunzi kuphi na ensimini yakwethu idla umbhido ngathi ngiyayikhuza ngathi mamboy thula kusiko kwakho okweza kwazi ngathi mina sinjani bathe zindala zento zikukhokho bese zezindala ngathi mami yabe usesitshelile wathi thina asondekele emqondweni
singabi nendaba nokulamba esiswini. Yebo, uthe seqambile kokwakhe. Wangabe nendaba nebebekhuluma. Besho bethi lokho akwenzayo akunayo impumelelo. Nami ngingomunye wakhala izinyembezi mhlazanethi sandodladla ngiyashiya lesikole. Kodwa lapho engiyakhona phambili, ngiyowenza ikusasa leSouth Africa ukuze siqhakaze. Namuhla ngiyakubona, naku ubufakazi. Hayi, thina sana. Akushiye phina, akushiyela thina isizwe sase-South Africa siyabonga ngomane bayeza. Ayemthele ukhulu ihlobeleni. Hayi ngone bukoza khayifakela ingozi lomuntu. Kishe ngayintsara. Ngeke izizoleni baba bazane nizobona. Hayi impela nto. Ucela umama Masondo eze ngaphambili azothula isikhulumi sosuku. Ngibingelelile nginika umsebenzi onzima lana ngizothula isikhulu sosuku namhlanje ubaba Majola. Ubaba Majola kwaye umphathi wami e-district eMzinyathi usese-head office kodwa manje. Thank you program director for affording me this opportunity. Ubaba Majola ke wazalelwa eDandi and he did his education owafundela la eDandi Secondary School. Waqala ukusebenza ke eNquthu eMafihleng Primary School ewuthisha wasuka futhi wapromote wa principal khona eMafihleng ubese suka futhi esethola ipromotion eba second manager eDandi ngo1997 after that waba umhlolo omkhulu eNquthu second office dala wasethwa eNquthu district eyayisa under iFried region. From 2007 to 2015 ubese promoter futhi eba uDC director waseMzinyathi Department of Education. Usebenzile ke lapho kakhulu ube negalelo elikhulu bayamazike uzabethu abakhona nabanye abasebenzisana naye uNgqulunga usebenze kakhulu ngokuyikhanda is one of the best directors that we had eMzinyathi district. Ubese suka ke lapho ngokubona igalelo lakhe ukuthi hayi eke simthathe manje akaye head office bamthatha kwaye head office lapho project manager under ETSS sithi transformation of the schooling system. Khona lapho ngokubona igalelo lakhe bamenze ukuthi abe acting chief director under district operations management which ukuthi uphethe ama district amanye awu4 ama coastal coastal cluster which uthi lama district angapha eZansi. Ngokubona igalelo lakhe njalo ubaba Majola. On top of that acting chief director futhi ku-inclusive and rural education. Niyambona ukuthi uthole iziquko eziningi ubaba Majola ngenxa yegalelo lakhe. He's a very hard working man. He's a very dedicating man ubaba Majola. Njoba ngikhuluma nje lezi iziquko ayithwele ngiyasho ukuthi hayi cha uningi. Ubaba Majola ke he is happily married kuMakhumalo. They are blessed with 4 children and 4 grandchildren. Ngicela sonke sisukumeke in welcoming our guest speaker ubaba uNgqulunga. Thank you. Angibongele lithuba kumphathi wohlelo ubaba ohloniphekile ubaba uMahaye okuhulumeni wakithi. Ngibingeleleke ngokuhloniphekile ubaba uSomlomo womkhandlu wethu Mbombo. Siyabonga kakhulu baba ukuthi uyinika ithuba uzoba ingxenye yalomcimbi obaluleke kangaka. Angibingelele inhloko yalesi sikole umsindazo uqweqwe likathisha omkhulu lo. Ngesikhathi ngithola incwadi sekuqediwe ngayo ukuthi uresignile. Njoba thisha nje wangibalekela ngoba sasingeke sivumelane. Ngacishe ngaquleka 100% lo nje 100%. Ngeke ngithi ke mangikhuluma nothisha mawuvakashela izikole ubabuza uzothola ipercentage engakanani
athi 60%. Bese ngithi konje mawungathi uhambe erank uhlangane nomuntu athi kuwe u60% wena ungamenze njani? Hayi baqala ukuqwebula amehla hayi ngambulala. Bese ngithi hamba uye emzini wakho nezingane ezingaki? Athi zintathu. Ngithi uma uthi 3% engakanani le? Athi 100. Ngithi yipi kuzo ongathi cha uyayisacrifice ayifeyile? Ayikho. Kusho ukuthi ngamanye amagama kukhona ibanga esesilithathile sinikiwe ithuba lokuhola asenza njengomsindazwe njengahamba ngezanga njengaye nabanye bethu okuzothi uma sisuka la sibuyele siyolungisa sukhohlise umphakathi kanti umnyango wezemfundo uthi ingane yami ingane yakho, ingane yakho ingane yakho. Kusho ukuthi engikwenza kuGregory lokhuluma kakhulu isingisi size silalele yena ekhaya kufanele noNomathemba lo ufunda lapha ya uhamba ngenyawo ibanga elide afike engadlile ekseni ngikwenze kuwe. Ngizwile ukuthi umsindazwe uthathwe hayi ukuthi uthathe uMakhumalo. Uphi uMakhumalo angimbona? Mashobala uyapheka. Hey leyo nkosikazi anongibingelela kuyo. Njalo nje kuyashiwa. Emva kwendoda ephumelelayo kunesikhwishikazana senkosikazi. Uyabona nje mawumyeni wakho engaphumeleli ubokwazi ukuthi inkinga ikuwe mama. Uhamba uyolungisa. Siyabonga kakhulu ke ngibingelela umndeni wonke ke wakwaMdletshe. Ngizwile ukuthi mningi ula uzosupporta kuhle lokho niqhubeke njalo.